Welcome to Sakshi Money Mantra. Name Karunya Rao, and like every week, ee varam kuda మేము మీకు ఒక స్పెషల్ మార్కెట్ వాయిస్ ఇస్తున్నాం మార్కెట్ అనాలిసిస్ కోసం అండ్ మీ స్టాక్ క్వెరీస్ కూడా అడ్రస్ చేయడం కోసం. ఇవాళ మాతో జాయిన్ అవబోతున్నారు కౌశిక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టేకింగ్ టైమ్ అవుట్ మా వ్యూవర్స్ తో మాట్లాడడానికి. థ్యాంక్ యూ. మార్కెట్ మొమెంటం గురించి మీ అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి? ఎందుకంటే we have scaled back quite a bit from recent highs. So baga markets venakochayi. Ippudu levels, do you think we should start buying? Lekapothe further decline meer expect chestunara? Ippudu investors can go for bottom fishing. ఫర్దర్ డౌన్ సైడ్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ డ్యూరేషన్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఇట్స్ లైక్ ఆల్ అబౌట్ ఇంకా చాలా మందికి స్పెండింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ నేచర్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫెస్టివల్ సీజన్, దాంతో పాటు ఎలక్షన్ కూడా మనతో ఉంది. సో నెక్స్ట్ 12 months ట్రాజెక్టరీలో అయితే నాకైతే క్లోజ్ గా ఎప్పుడు డిప్ అనిపించదు. ఇప్పుడు ఉండే డిప్స్ అయితే వీ హావ్ టు క్యాచ్ ఆన్. సో ఇవాళ స్పెషల్లీ మేము చాలా స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్ చూసాం. అఫ్ కోర్స్ ద బిగ్ ట్రిగర్ ఆర్బీఐ పాలసీ మీటింగ్ అవుట్కమ్ ఉండేది. ఏమి నెగటివ్ ప్రైజెస్ లేవు, కానీ అయినా కూడా మ్యాక్రోస్ ఇంకా కొంచెం అన్సర్టన్ గా ఉన్నాయని ఆర్బీఐ గవర్నర్ అండ్ ఎంపీసీ మెంబర్స్ కూడా సిమిలర్ ఒపీనియన్ ఎకో చేశారు. సో ఇప్పుడు ఇవాళ మేము చాలా స్ట్రాంగ్ కమ్బ్యాక్ చూసాం మార్కెట్స్ లో. అఫ్ కోర్స్ చాలా బాయింగ్ కూడా అయింది, లోవర్ లెవెల్ బాయింగ్ చాలా మనుషులు చేస్తున్నారు. సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ స్పెసిఫిక్లీ, వాట్ ఈస్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ దేర్? అండ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ ఎస్పెషల్లీ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ రెసిలియన్స్ వచ్చింది అండ్ ఆ రెసిలియన్స్ మెయింటైన్ కూడా అవుతుంది డిస్పైట్ మార్కెట్ సెల్లింగ్. మేము చూస్తున్నాం పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ గానే దే బిన్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. సో బ్యాంక్స్ గురించి మీ అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి? మనం బ్యాంక్స్ గురించి ఇలా థింక్ చేయండి, అది ఎస్పెషల్లీ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ సైడ్ లో. పిఎస్యూ బ్యాంక్ సైడ్ ఎర్నింగ్స్ మీరు ట్రెజెక్టరీ చూసారంటే ద కైండ్ ఆఫ్ ఎన్పిఏ క్లియరేషన్ చాలా వరకు బ్యాంక్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ని క్లీన్ చేయబడుతుంది. దాంతో పాటు ఆ క్రెడిట్ గ్రోత్ సైకిల్ అప్ టెండ్ అవుతుంది. ఈ రోజు కూడా మీరు చూసారంటే పాలసీలో ఇట్స్ ఇండైరెక్ట్లీ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ మోర్ బాండ్స్ కాబట్టి. సో ఇండియా ఇస్ గోయింగ్ టు గెట్ మోర్ బాండ్స్ అంటే మనకి లిక్విడిటీ కొంచెం సక్ చేయబోతున్నారు. ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇండియా లిక్విడిటీ కొంచెం సక్ చేస్తున్నారంటే ఆటోమేటికల్ ప్రైసెస్, ఇన్ఫ్లేషనరీ ప్రైసెస్ హైక్ వస్తుంది. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సప్లై అండ్ డిమాండ్. ఇప్పుడు డబ్బులు సక్ చేస్తే ఇప్పుడు డిమాండ్ బీయింగ్ ద డిమాండ్, సప్లై సైడ్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ అంటే ఆటోమేటికలీ ద ప్రైసెస్ విల్ గో అప్. ఇది అందుకే ఈ రోజు కూడా బాటమ్ ఫిషింగ్ చాలా అయ్యింది. అండ్ any earning trajectory if you're looking at for banking or any related banking related companies lo NBFCs aina kani the credit growth aina kani everything is looking very lucrative. And even meeru ila chusarante HDFC being such a largest unte kuda the kind of growth that they are talking about kada it's very very large. And world lone it is a top 5 lo banking lo vastadi. It's like India is raising. సో అలాంటప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్పేస్ లో మీరు ఎక్కడ తన బెట్స్ ప్లేస్ చేస్తున్నారు? ప్రైవేట్ సెక్టరా, లేకపోతే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్, లేకపోతే ఎన్బిఎఫ్సిసా, లేకపోతే ఇంకేమైనా ఫైనాన్షియల్ స్పేస్ లో సెగ్మెంట్స్ దట్ యు ఆర్ పాజిటివ్ ఆన్? Basically I'm more positive on the insurance side of the finance sector. Basically LIC side lo bunch attraction valuations lo undi kabatti I'm more interested at side lo. Banking side lo yes I do have banking. Akkada private side lo I'm also bullish on private, also on the public side lo. Kani competition eppudu top 5 lo chusarante banks lo on the private top 5 and the public top 5 lo competition is very very rigorous. అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక నార్మల్స్ కట్టాలి బట్ కూడా ట్రై చేస్తారంటే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఏ బ్యాంక్, ఏ బ్యాంక్ మిమ్మల్ని ఎక్కువగా చేస్తుంది సేల్స్ కోసం అంటే ఆ బ్యాంక్ రెవెన్యూ నంబర్స్ విల్ బి రియల్లీ గుడ్. సో ఇప్పుడు అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ లో రావాలి అంటే కోటక్ ఉంది, ఐసిఐసిఐ ఉంది, అండ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్ లో కర్ణాటక బ్యాంక్ ఉంది, ఎస్బీఐ ఉంది టాప్ లిస్ట్ లో. సో దిస్ ఈస్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ అండ్ వాళ్ళ గైడెన్స్ కూడా చాలా బాగా ఇచ్చారు కాబట్టి వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద Q2 నంబర్స్.
ఓకే, సరే. మాకు కొన్ని కమెంట్స్ వస్తున్నాయి లైవ్ ఫీడ్ లోని. సో ఐ జస్ట్ అడ్రస్ టూ ఆఫ్ దెమ్. రెండు బిఎఫ్ఎస్ఐ స్పేస్ నుంచే. హర్ష్ అడుగుతున్నారు ఫర్ యువర్ వ్యూ ఆన్ బజాజ్ ఫైనాన్స్. అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ మేము చాలా పెద్ద న్యూస్ అప్డేట్ కూడా ఫాలో చేస్తూ ఉండే వాళ్ళమే. బజాజ్ ఫైనాన్స్ క్యూఐపి ప్రెఫరెన్షియల్ రూట్ తో 10,000 కోట్లు మార్కెట్ నుంచి రేస్ చేయబోతోందని. సో బజాజ్ ఫైనాన్స్ మీద మీ వ్యూ, అండ్ దెన్ ఐల్ ఆస్క్ యు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. బట్ ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ బజాజ్ ఫైనాన్స్. Bajaj Finance is again a buy. Simple. ఎందుకంటే ద కైండ్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ గ్రోత్ ట్రెండ్ లో వెళ్తుండేది బజాజ్ ఫైనాన్స్. లెట్ మీ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యామ్. ఇప్పుడు మీరు క్రోమా స్టోర్ కైనా వెళ్ళారు, లేకపోతే ఏదైనా స్టోర్ కి వెళ్ళారు, మీరు అక్కడ చూసేది బజాజ్ ఫైనాన్స్ పర్సన్ మాత్రమే. నాట్ లైక్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ఆర్ నాట్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఎన్బిఎఫ్సిస్ ఆర్ ఈవెన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ కూడా మీరు చూడరు. ఎందుకంటే బజాజ్ ఫైనాన్స్ తో ఆల్రెడీ చాలా ముందు నుంచి ఉన్నాడు కాబట్టి వాళ్ళకి కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. అండ్ దే ఆల్సో నో ద కైండ్ ఆఫ్ గ్రోత్ విచ్ దే హ్యావ్ ఇట్. ఇప్పుడు రీసెంట్ Q1 లో వాళ్ళు ఇచ్చిన కాల్ నోట్ లో ಮತ್ತೆ పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్ లో మీరు చూసారంటే వాళ్ళ ట్యామ్ ఇచ్చారు. దే ఆర్ టెలింగ్ దట్ ట్యామ్ ఇస్ లైక్ 3 lakh crores. సో సచ్ ఎ బిగ్ మార్కెట్. అందులో వాళ్ళు యాక్చువల్ గా చాలా చిన్న ఫిష్. So they can actually capture the entire market. Andukosam, if you even see, Geo Finance is also competing in the same sector. With being Geo Finance coming in the competing in the same sector, Avuna kuda they are standing so strong that they are raising this capital and it will also go with another trajectory of growth. So aggressiveness in industry lo chala kanipistundi. This is something looking like 2014 and 15. Okay. Within the BFSI space, ఇంకో క్వశ్చన్ ఒకటి మాకు వస్తోంది. దిస్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ ఫ్రమ్ పీకే. ఐ మీన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ హిస్ ఫుల్ నేమ్. హిస్ యూజర్ ఐడి ఇస్ పి కుమార్. సో తను అడుగుతున్నారు, ఎస్బీఐ అండ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా షుడ్ యూ బై అట్ ద కరెంట్ లెవెల్స్? ఆల్రెడీ బాగా రన్అప్ వచ్చింది పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ లో. దేని గురించి మేము మాట్లాడాం బ్రీఫ్లీ. సో బిట్వీన్ దీస్ టూ బ్యాంక్స్ మీకు ఏమైనా ఫేవరెట్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే రెండు ఇప్పుడు they're looking good at the current levels? What is your sense? BOK అయితే నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఐడియా. జస్ట్ ఆన్ ద బ్రాడర్ బేసిస్ లో నంబర్స్ చూస్తాము. కానీ ఎస్బీఐ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ బై మ్యామ్. ఎందుకంటే ఇలా చూడండి, హెచ్డిఎఫ్సి ఏం ప్రాఫిట్స్ చేస్తుంది, ఏంటి నిమ్స్ చేస్తుందో, ఎస్బీఐ ఏం నిమ్స్ చేస్తుందో, ఎస్బీఐ ప్రాఫిట్స్ ఏం చేస్తుందో, ఆ ఈక్వల్ ప్రాఫిట్స్ కి ద మార్కెట్ క్యాప్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఒకరికి చాలా ఎక్కువ మార్కెట్ క్యాప్ ఉంది. ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ క్యాప్ ఎస్బీఐకి ఉంది. అండ్ ఎస్బీఐ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ బ్యాంక్. అండ్ ఇప్పుడు కూడా మీరు చూసారంటే హెచ్డిఎఫ్సి ఇస్ అగ్రెసివ్లీ ట్రైంగ్ ఫర్ బికమింగ్ లార్జెస్ట్ బ్రాంచెస్. వాళ్ళు గ్రోత్ ఇన్ బ్రాంచెస్ గ్రోత్ చూసారంటే వాళ్ళు ఎక్కువ చేస్తున్నారు. కానీ ఎస్బీఐ ఆల్రెడీ దేర్ లైక్ దట్. సో ఇండియాలో ఎవరినైనా అడగండి, వాళ్ళు ఎక్కువ మొత్తానికి ఇఫ్ యు గో ఫర్ tier 2 tier 3 cities, దే ఆర్ బ్యాంకింగ్ విత్ ఎస్బీఐ. సో అక్కడి నుంచి ఆ క్లయింట్స్ మీరు ఎత్తుకొని వచ్చి ఒక ఇది ప్రైవేట్ ప్లేయర్ లో పెట్టాలంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ హసల్ ఇన్ నేచర్. సో ఈ ప్రకారంగా చూసుకుంటే ఇట్స్ లైక్ మోర్ ఫేవర్ టు ఎస్బీఐ అండ్ దే ఆర్ డైవర్సిఫైయింగ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ ఆల్సో. We got some questions about US treasury yields. ఎందుకంటే the way treasury yields లో రైజ్ వచ్చింది, మేము చాలా స్ట్రాంగ్ సెల్లింగ్ చూసాం లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో, గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో కూడా అండ్ లోకల్ మార్కెట్స్ లో కూడా. సో ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ అవర్ వ్యూవర్స్, ఎస్పెషలీ న్యూ ఇన్వెస్టర్స్, మాకు కొంచెం మీరు ఒక రిలేషన్షిప్ కెన్ యూ హెల్ప్ us అండర్స్టాండ్ బిట్వీన్ బాండ్ yields అండ్ ట్రెజరీ yields అండ్ ఎక్విటీస్? ఓకే, సో ఇలా చూడండి. ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ ఇండియా యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇండియా డెఫిసిట్ లో వెళ్తుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇండియాలో మనం ఇది టోటల్ రెవెన్యూ ఆఫ్ ఇండియా, టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ ఉండి రెవెన్యూ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏది వస్తుందో దాన్ని డెఫిసిట్ అంటారు. అదే రెవెన్యూ ఎక్కువ ఉండి ఎక్స్పెన్సెస్ తక్కువ ఉంటే దాన్ని సర్ప్లస్ అంటారు. ఈ సర్ప్లస్ లేకపోతే ఈ డెఫిసిట్ ని యాక్చువల్ గా ఫండ్ చేయడానికి వాట్ దే డూ, గవర్నమెంట్ బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. నార్మల్ గా ఆ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తారు కదా, దట్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రెజరీ బాండ్స్. 10-year ట్రెజరీ బాండ్స్ ఆర్ లైక్ యూ హ్యావ్ వేరియస్ కేటగిరీస్ అక్కడ. సో ఆ కేటగిరీ బాండ్స్ ని మీరేం చేస్తారు, మనం యాజ్ ఎన్ ఇండియన్ ఆర్ లైక్ యాజ్ ఎన్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ యాజ్ ఎ కంపెనీ ఆల్సో వీ కెన్ బై దోస్ బాండ్స్ ఆర్ ఎల్టీజీఎస్ బాండ్స్. ట్యాక్స్ సేవింగ్స్ కైనా సరే, లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక హౌస్ ఉండదు అనుకోండి, హౌస్ ని నేను సెల్ చేశాను అనుకోండి, ఒక హౌస్ ని
సెల్ చేసిన హౌస్ డబ్బులు ఇంకొక హౌస్ లో పెడితే మాత్రమే నాకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వన్ వే. అనదర్ వే వచ్చేసి ఇఫ్ ఐ సెల్ ఏ హౌస్ అండ్ ఏదైనా మనీ వస్తుందో దాన్ని ఎత్తుకెళ్ళి నేను లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఇది బాండ్స్ లో కూడా పెట్టవచ్చు. సో 10-year గవర్నమెంట్ బాండ్. సో అప్పుడేమవుతుంది, 5-year లాక్ ఇన్ లో ఉంటది, బట్ వీఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద టాక్సెస్. సో ఈ బెనిఫిట్ కూడా ఉంటది. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏం చేస్తారు, ఈ బెనిఫిట్ కోసమనే ఈ బాండ్స్ లో కొంటారు. అండ్ మాలాంటి ఇన్స్టిట్యూషనల్ సైడ్ ఏం చేస్తారు, ఓవర్ నైట్ యూసేజ్ కోసం, లేకపోతే ఫండింగ్ కోసం, ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకొక సైడ్ ఇంకొక బ్యాంక్ ఫండింగ్ చేయడానికి, లేకపోతే స్వాప్ సిస్టమ్స్ యూస్ చేయడానికి ఈ బాండ్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇండియన్ బాండ్స్ అండ్ యుఎస్ ట్రెజరీ బాండ్స్? ఇప్పుడు యుఎస్ ట్రెజరీ బాండ్స్ లో ఇప్పుడు యుఎస్ నుంచి ఏదైనా డబ్బులు ఇండియాకి వస్తుంది అనుకోండి, వాళ్ళు యుఎస్ లో ట్రెజరీ బాండ్స్ ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎక్కువగా ఇచ్చారనుకోండి, వాళ్ళకి ఏమైనా అట్రాక్టివ్నెస్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది, ఇండియాలో ఉండే డబ్బులు ఇండియా నుంచి యుఎస్ కి వెళ్ళిపోతుంది. యుఎస్ కి వెళ్ళిపోయి ఏమవుతుంది, యుఎస్ లో వెళ్ళి వాళ్ళ బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అక్కడ రిటర్న్స్ ఎక్కువ ఉంటది కాబట్టి. సో అలా వాళ్ళు బెనిఫిట్ పడతారు, కానీ మనం బెనిఫిట్ పడం అప్పుడు. అండ్ అగైన్ యుఎస్ డాలర్ పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, యుఎస్ డాలర్ మిస్ మ్యాచ్ అన్ని ఉంటది కాబట్టి ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నా అక్కడ కూడా రిటర్న్ ఈక్వల్ గా ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది యాజ్ అన్ ఎకనామీ. బట్ దిస్ ఇస్ ట్రూ ఇన్ ద లాంగ్ రన్, బట్ నాట్ ఇన్ ద షార్ట్ రన్. సో షార్ట్ రన్ లో చాలా మంది ఇక్కడ డబుల్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్బిట్రేజ్. దే ప్లే అరౌండ్ ఆర్బిట్రేజెస్. Right. Okay. All right. If we come back and talk about domestic equity markets, of course, global concerns valla meer chusam way down avutu. Investor sentiment ikkada kuda FII selling kuda continue avutundi. Crude oil prices, strong dollar, ivanni kalisi baga market meeda pressure pettayi. Kani is it valuations as well which has kept the market in check? Endukante valuations kuda chala strong ga were a big concern. Ippudu market strong rally avutu undevi. Appudu chala experts chepparu that valuations are not looking are too high. Ma'am, I don't call valuations are too high. ఎందుకంటే వెరీ సింపుల్. మీరు లాంగ్ టర్మ్ వాల్యుయేషన్ చార్ట్స్ వేసుకొని చూసారంటే, పిఈ వాల్యుయేషన్ అయినా సరే, ప్రైస్ టు సేల్స్ వాల్యుయేషన్ అయినా సరే, ఈవీ బై బిడ్డా వాల్యుయేషన్ అయినా సరే, ఏదైనా మ్యాట్రిక్ లో మీరు చూసారనుకోండి, ఓవరాల్ 1 year ఫార్వర్డ్ డౌన్ ద లైన్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ఎ గుడ్ లెవెల్స్. ఈ రోజు కూడా 1 year గ్రోత్ ఏది కంపెనీస్ చూపిస్తుందో, వాళ్ళు చెప్పే కమెంటరీస్ బట్టి 1 year గ్రోత్ చెప్తున్నారో, ఆ డిస్కౌంట్ చేసి ఈ రోజు ప్రైస్ డిస్కౌంట్ చేసి చూస్తే కూడా వాల్యుయేషన్స్ మనం చాలా అట్రాక్టివ్ గానే ఉన్నాము. అండ్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ అగ్రెసివ్నెస్ ఎందుకు వస్తుంది, ఆ వాల్యుయేషన్స్ అంతగా మాట్లాడుతుంటే కూడా, వై ఇండియా నిఫ్టీ ఆర్ లైక్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ ఏదైనా సరే ఎందుకు పైకి వెళ్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కమెంటరీ. మేనేజ్మెంట్ కమెంటరీ ఎందుకంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది? బికాస్ ఆఫ్ 2021 లో ఇచ్చిన పిఎల్ఐ బెనిఫిట్స్ వల్ల. వాళ్ళు ఇచ్చిన పిఎల్ఐ బెనిఫిట్స్ వల్ల వీళ్ళు కెపెక్స్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు కెపెక్స్ చేసే వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళ అసెట్స్ ని పెంచుతున్నారు. వాళ్ళ అసెట్స్ ని పెంచేటప్పుడు దే విల్ మేక్ షూర్ దట్ దే విల్ గెట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సేల్స్ ఆల్సో. అసెట్ సేల్స్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కూడా మంచిగా పెట్టుకుంటారు. సో ఎక్కువగా కన్సంప్షన్ వస్తుంది, ఎక్కువగా ఇండియా గ్రో అవుతుంది, అండ్ ఈవెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా క్రియేట్ చేయాలి. ఇండియా యాజ్ ఎ బేస్, మన ఏజ్ గ్రూప్ చూసారంటే ఎక్కువ నార్మల్ ఏజ్ లో మనకు అరౌండ్ 28 యావరేజ్ ఇయర్ ఏజ్ ఉంది మన ఇండియాకు. As compared to China and all, we are very young, and kind of population that we have, we need to create jobs. And ante kakunda manakunde population kuda English speaking population, not like China la. China lo their mother tongue they speak. So kani ikkada we also have mother tongue as well as English also manaki English kuda vastadi, and we are also skilled people. అండ్ మీరు చూసారంటే ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎలా ఉందంటే, వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్, లాట్ ఆఫ్ బీకామ్ లైక్ ఎంబీఏ క్యాండిడేట్స్. సో ఇలాంటి మనతో ఉండే పాపులేషన్ వల్ల ద గ్రోత్ ఈస్ వెరీ వెరీ అట్రాక్టివ్. అండ్ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీస్ చేస్తున్న గ్రోత్, వాళ్ళు చేస్తున్న కెపెక్స్ అయినా సరే, వాళ్ళు చేస్తున్న డెవలప్మెంట్స్ అయినా సరే, స్మాల్ ఇస్ బికమింగ్ లార్జర్ అండ్ బిగర్. ఇది అవుతుంది కాబట్టే మనం చూస్తున్నాము ఎవ్రీ కంపెనీస్ గోయింగ్ అప్. అండ్ వాల్యుయేషన్స్ ఆ గైడెన్స్ ప్రకారమే వాల్యుయేషన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ మనం ఇంకా బబుల్ జోన్ కి ఎంటర్ అవ్వాలి. అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లుకింగ్ లైక్ 2003 లా. కానీ పిఎస్యు బ్యాంక్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సిమెంట్, ఎన్బిఎఫ్సిస్ ఇవన్నీ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రేడింగ్ అట్ ప్రీమియం టు హిస్టారికల్ యావరేజెస్, డోంట్ యూ థింక్?
Okay, they are trading as per historical averages, కానీ they are not trading as per future guidance. సో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా చూసారంటే ద కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియాలో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బుల్లెట్ ట్రైన్స్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వందే భారత్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇది నేను జస్ట్ రైల్వే సెక్టర్ ఎత్తుకుంటున్నాను, ఇన్ఫ్రాలో వస్తుంది కాబట్టి. సో అక్కడ వస్తున్న డెవలప్మెంట్ లో అలా వస్తున్న బిగ్ బిగ్ టెండర్స్ లో చూస్తుంటే we are still very attractive. And everything, history is priced in already. Future is not priced in. According to future, we are still very, very easily available. Okay, all right, makes sense. Let's talk about second quarter earnings. September quarter recently conclude అయింది, and next week నుంచి earnings కూడా మొదలవుతాయి మెల్లమెల్లగా. So what is your sense? I mean, ఈ quarter లో projections ఎలా ఉన్నాయి? నిఫ్టీ కంపెనీస్ కాక ఏమైనా స్పెసిఫిక్ సెక్టర్స్, of course మీ బ్యాంక్ గురించి మాట్లాడారు, earnings trajectory, earnings projections పాజిటివ్ గా ఉన్నాయని, కానీ మిగతా ఏమైనా సెక్టర్స్ దట్ యూ వుడ్ లైక్ టు హైలైట్? మేజర్ గా మేము ఇది నెఫ్టీలోనే కాకుండా కొంచెం కిందకి వచ్చామంటే వీఆర్ లైక్ సీయింగ్ కెమికల్స్ చాలా ఎక్కువగా మంచిగా చేస్తుంది. అండ్ వీ క్యాన్ లుక్ అట్ ఫార్మా కంపెనీస్. యాక్చువల్ గా కెమికల్ ప్రైసెస్ చాలా డౌన్ అయింది ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ చైనా డంపింగ్ ఇన్ ఇండియా. మీరు చైనా చూసారంటే చైనాలో ఇన్ఫ్లేషన్ కాకుండా డిఫ్లేషన్ వచ్చింది, జస్ట్ ఫర్ ఎ మంత్ బేసిస్ కి డిఫ్లేషన్ వచ్చింది. దానివల్ల ఎక్కువ డంపింగ్ వచ్చింది వల్ల ఇండియన్ లో ఉండే ఇది కెమికల్ ప్రైసెస్ క్రాష్ డౌన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దే ఆర్ రికవరింగ్ బ్యాక్, అంటే కెమికల్ కంపెనీస్ విల్ డూ గుడ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఆల్రెడీ డంపింగ్ అయినప్పుడు కెమికల్ ప్రైసెస్ చాలా కిందికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆల్రెడీ ఫార్మా కంపెనీస్ ఏది ఉన్నాయో వాళ్ళు వాళ్ళ కెమికల్స్ ని పైలప్ చేసేసుకున్నారు ఇన్వెంటరీలో. సో వాళ్ళకి ఏమైంది, సో మార్జిన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉంది వాళ్ళకి, ఎందుకంటే వాళ్ళు కాస్ట్ చాలా తక్కువలో బై చేస్తారు కాబట్టి. సో వాళ్ళకి మార్జిన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంది. సో ఈ టూ సెక్టర్స్ ఆర్ లుకింగ్ వెరీ అట్రాక్టివ్. అండ్ థర్డ్ సెక్టర్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ గుడ్స్ లో చూడండి. క్యాపిటల్ గుడ్స్ లో అవుతున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అయినా సరే, వస్తున్న ఆర్డర్స్ అయినా సరే, ఇట్స్ బీయింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఎందుకంటే క్యాపిటల్ గుడ్స్ లో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ టు డిఫెన్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ టు ఎక్స్పోర్ట్స్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కనెక్టెడ్ టు ఇండియన్ ఓన్ కన్సంప్షన్. సో ఈ 3 ట్రిగర్స్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ సెక్టర్ కూడా చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంది. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఈఎంఎస్ సెక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో లుకింగ్ వెరీ అట్రాక్టివ్. ఎందుకంటే ఈఎంఎస్ సెక్టర్ లో చాలా వరకు మనం ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేస్తున్నాము. వీఆర్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ అండ్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ద ప్రోడక్ట్స్. అండ్ కొత్త ప్రోడక్ట్స్ ని మనం వితౌట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ జపనీస్ టెక్నాలజీ, ఏదైనా టెక్నాలజీ ఉంది అనుకోండి, ఆ టెక్నాలజీ వీఆర్ డూయింగ్ R&D అండ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండింగ్ అవుట్. సో అందువల్ల వీఆర్ లైక్ బికమింగ్ లైక్ ఇండియన్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ, ఆర్ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ ప్రోడక్ట్. సో దానివల్ల కాస్ట్ కూడా తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి కంపెనీస్ ఆర్ బయింగ్ ఇట్. సో అందుకే ఈఎంఎస్ సెక్టర్ ఆల్సో ఇస్ లుకింగ్ వెరీ అట్రాక్టివ్. సో ఇవన్నీ ఫండ్ చేయాలంటే బ్యాంకింగ్ కావాలి. సో బ్యాంకింగ్ నో బ్రెయినర్. వన్ మోర్ సెక్టర్ ఎక్కడ బ్యాంకింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది, ఎస్పెషలీ కన్స్యూమర్ రీటైల్ లెండింగ్, అది ఆటో సెక్టర్. అండ్ ఎర్లీ ఫెస్టివ్ సేల్స్ చూసాం స్ట్రాంగ్ గానే వచ్చాయి, కానీ ఆటో స్టాక్స్ మే లాస్ట్ మంత్ లో చాలా స్ట్రాంగ్ రీసర్జెన్స్ వచ్చింది, కానీ అన్ని స్టాక్స్ ఆ మొమెంటం సస్టైన్ చేయలేకపోతాయి, కొంచెం ప్రాఫిట్ టేకింగ్ కూడా అయింది. సో ఆటో సెక్టర్ మీకు ఎలా కనబడుతుంది? అఫ్ కోర్స్ దిస్ విల్ బి అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వార్టర్, లైక్ ఎవ్రీ ఇయర్ Q3 is usually the critical sector for auto and for consumer space. Auto stocks గురించి మీరు ఏమైనా చెప్తారా మా వ్యూవర్స్ కి? Q2 నార్మల్ గా ఆటోలో ఇన్వెంటరీ చూడాల్సి పడుతుంది. ఆటో స్టాక్స్ అయినా సరే, ఏదైనా ఆటో ఆన్సిలరీ కంపెనీస్ అయినా సరే, మనం ఇన్వెంటరీ చూడాల్సి పడుతుంది. ఎందుకంటే Q2 లోనే వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ ని ప్రొడక్షన్ లో ఎక్కువ శాతం ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. సో అట్ దట్ టైమ్ దే ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ షీట్, దే డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ ద P&L స్టేట్మెంట్. అందుకే Q2 విల్ బి డిప్రెస్డ్ ఇన్ నేచర్. అండ్ Q3 ఇస్ ఎ ఫెస్టివల్ సీజన్, టోటలీ ఫెస్టివల్ సీజన్. మనకి చాలా ఫెస్టివల్స్ ఉంది. దాంతో పాటు చాలా మంది దే బిలీవ్ దట్ Q3 లో దే బిలీవ్ దట్ అప్పుడు బై చేస్తే మనకి చాలా ఇది ఉంటది. అండ్ ఆల్సో మీరు ఇప్పుడు చూసారంటే జనవరి అండ్ డిసెంబర్ కూడా ప్లే అవుట్ అవుతుంది. జనవరి అయితే కొత్త నంబర్ వస్తుంది, అంటే వీఆర్ బయింగ్ ద బైక్ అట్, ఇప్పుడు నేను ఏదైనా బైక్ కొనాలంటే దట్ ఈస్ ద మోడల్ ఆఫ్ 2024.
సో 2023 నేను డిసెంబర్ లో కొన్నాను అనుకోండి, అది 2023 మోడల్ అయిపోద్ది. సో జనాలు ఏం చేస్తారు, దే బై ఇట్ అట్ 2023 బికాస్ 2024 మోడల్ కింద డిస్కౌంట్ లో దొరికేస్తుంది కాబట్టి. సో ఇందువల్ల ఈ చాలా చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల మూమెంటం ఇన్ ద ప్రైసెస్ ఉంటది కాబట్టి వాళ్ళు Q2 లో ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఇన్వెంటరీ యాక్చువల్ గా సేల్స్ అయ్యేది Q3 లో, అండ్ Q3 విల్ ఆల్సో బి ఫాలోడ్ విత్ Q4. అగైన్ Q1 వచ్చేసి అగైన్ ఆర్డర్స్ వస్తది, అండ్ Q2 అగైన్ దే బిల్డ్ అప్ దేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇలా ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ ద సైకిల్. ఒక చిన్న పీరియడ్ లో ఇట్ ఇస్ సీజనల్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అప్ ద కంపెనీస్. సో ఆటో ఈస్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ గ్రేట్. ఎవ్రీ వాల్యూమ్ సేల్స్ యాక్చువల్ గా 2 days బ్యాకే మనం వాల్యూమ్ సేల్స్ అన్ని చూసాము, వాల్యూమ్ నంబర్స్ అవుట్ అయింది, అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ నేచర్ వస్తుండే చూస్తే ఇట్స్ లుక్ వెరీ గుడ్. Okay. Finally, before we close the show, Koushik, any closing comments? ఎందుకంటే మార్కెట్స్ ఇప్పుడు కొంచెం అన్సర్టన్ గా వాలటైల్ గానే ఉన్నాయి. Of course, elections and those kind of factors will దానివల్ల ప్రాబబ్లీ మార్కెట్స్ రేంజ్ బౌండ్ గానే ఉంటాయి. బట్ మీ అనాలిసిస్ లో, మీ అబ్జర్వేషన్ లో ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ తన రేడార్ లో పెట్టుకుని తన ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ చేయాలి? ఏదైనా కంపెనీలో మీరు ఎవరైనా సరే ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు అర్నింగ్స్ ట్రెజెక్టరీ చూడాల్సి ఉంటుంది, చాలా కంపల్సరీ. కానీ ఆ అర్నింగ్స్ ట్రెజెక్టరీని చూసి అర్నింగ్స్ క్యాన్ ఆల్సో బి ఫిక్షనల్. సో క్యాష్ అర్నింగ్స్ ని చూడడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో అక్కడ కొంచెం ఇండెప్త్ గా కొంచెం చూడాల్సి పడుతుంది, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ చూడాల్సి పడుతుంది. అక్కడ మీకు ఏదైనా మంచి కంపెనీస్ దొరికితే ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ టు బై. అండ్ మనం ఇండియా ఇస్ నాట్ ఫర్ షార్ట్ రన్. మనం ఇండియాని ట్రేడింగ్ లో చూడకూడదు. ఇండియా ఇస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్వెస్టింగ్ కంట్రీ. సో ఉండే నెక్స్ట్ 10 years మన జిడిపి కూడా 2x or 3x అయిపోతుంది. సో ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవింగ్ 3x అవ్వాలని, బట్ 2x అయితే గ్యారెంటీడ్. సో ఇట్స్ నాట్ ఎందుకు గ్యారెంటీడ్ అంటున్నానంటే, మీరు ఇప్పుడు హిస్టారికలీ మనం 10 years యావరేజ్ ఏ గ్రోత్ రేట్ ఎత్తుకున్నామో ఆ గ్రోత్ రేట్ తో కూడా 10 years లో మనం ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేసామంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ డబులింగ్ ఇన్ 10 years. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ 6 trillion ఎకనామీ. 6 trillion ఎకనామీ మనం కన్జ్యూమ్ చేయకపోతే ఇంకెవరు కన్జ్యూమ్ చేయాలి? అబ్సల్యూట్లీ. వన్ క్విక్ క్వెరీ, మాకు ఇంకా మెసేజెస్ కంటిన్యూస్లీ వస్తున్నాయి. నరేష్ అడుగుతున్నారు, ఇఫ్ యూ కెన్ అడ్వైస్ హిమ్ ఆన్ SJVN and Visakha Industries. Any of these companies that you track? No, ma'am, I don't track them. Sorry. Okay, Naresh, unfortunately, we won't be able to give you stock specific advice on this one. But Koushik, thank you so much. Mato matladanki and me valuable insights ma viewers to share cheyadaniki. Thanks for calling.